ശശി തരൂർ എന്ന നേതാവിനെ ബി.ജെ.പിയുടെ തൊഴുത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കെട്ടാൻ നോക്കിയ രാഷ്ട്രീയമറിയാത്തവരും മാധ്യമങ്ങളും കൺകുളിർക്കെ കാണുക, ചെവിയോർത്ത് കേൾക്കുക. ഗുജറാത്ത് AICC സമ്മേളനത്തിൽ തരൂറാണ് താരം. ഈ AICC സമ്മേളനം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വഴിത്തിരിവായി മാറണമെന്ന് പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം കൂടിയായ ശശി തരൂർ പറഞ്ഞതോടെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ അത് ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. 3 പതിറ്റാണ്ടുകളായി അധികാരത്തിലെത്താൻ കഴിയാത്ത ഗുജറാത്തിലെ സബർമതി തീരത്തു നിന്നാണ് കോൺഗ്രസ് വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ സൂചന നൽകുന്നത്. 2024 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പരാജയം സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു. 2009 കോൺഗ്രസിന് ലഭിച്ച വോട്ടുകൾ തിരിച്ചുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് തരൂർ അടിവരയിട്ട് പറയുന്നത്. അത് ക്രിയാത്മക വിമർശനത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ എന്നും അഹമ്മദാബാദിൽ നടന്ന AICC സമ്മേളനത്തിൽ തരൂർ അക്കമിട്ട് നിരത്തി എല്ലാവരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. 2009 കോൺഗ്രസിന്റെ വിജയവും സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയതും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തരൂർ ആ സാഹചര്യം തിരിച്ചുപിടിക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ശശി തരൂറിന്റെ വാക്കുകൾ മറ്റെല്ലാ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെക്കാളും ശക്തിയുള്ളതായിരുന്നു, അർത്ഥവത്തായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്: സാമൂഹ്യ നീതി ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രമേയത്തിന്റെ മുഖ്യ ആശയം. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ബഹുസ്വരതയ്ക്കായി നാം നിലകൊള്ളേണ്ടതുണ്ട്. ദേശീയ ഐക്യമാണ് നമ്മൾ കോൺഗ്രസിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഒരേ സമയം ഗുജറാത്തിയും മുസൽമാനും ഇന്ത്യക്കാരനുമാകാം എന്നതാണ് ഇന്ത്യ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ചിലർ ആ ഇന്ത്യയെ വിഭജിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തു നിന്ന് ജനിച്ചവരായാലും ഇന്ത്യയെ ഒന്നിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ദൗത്യം. ഭാരതമെന്ന പേര് കേട്ടാൽ അഭിമാനപൂരിതമാകണം അന്തരംഗം എന്ന വള്ളത്തോളിന്റെ വരികൾ ശശി തരൂർ ആ സമ്മേളന നഗരിയിൽ ചൊല്ലിയതോടെ സദസ്സ് ഒന്നിളകി. അതുപോലെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. പുരോഗതിയിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന വരുമാനം പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വീതിച്ചു നൽകേണ്ട അത്യാവശ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതും ശശി തരൂറാണ്. പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർക്കൊപ്പമാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എന്നും നിലനിന്നിട്ടുള്ളത്. സാധാരണ പ്രവർത്തകരാണ് പാർട്ടിയുടെ ജീവരക്തം. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനമില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രമേയം വെറും വാക്കുകൾ മാത്രമാണെന്നും ഭാവിയുടെ പ്രതീക്ഷയുടെ പാർട്ടിയായി കോൺഗ്രസ് മാറണമെന്നും തരൂർ അവിടുന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നത് എല്ലാവരും കേട്ടു. ജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്നതിനുള്ള ഭാരം വഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്ന സന്ദേശം നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് തരൂർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രമേയത്തെ പിന്താങ്ങുന്നതായും ശശി തരൂർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പാർട്ടിയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വാക്കുകളും ഏറ്റവും വലിയ പിന്തുണയുമാണ് ശശി തരൂർ ഇന്ന് ആ സമ്മേളനത്തിന് നൽകിയത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ കോൺഗ്രസ് വിട്ടുപോകുമെന്നും മോദിയുടെ തൊഴുത്തിലേക്ക് പോകുമെന്നും പറയുന്നവരെയാണ് ഇനി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. We are gathered today at a historic moment, and I'm proud to second the resolution that has just been moved by my friend Sachin Pilot. It is a historic moment here for us to be on the banks of the Sabarmati in Ahmedabad on the 100th anniversary of Mahatma Gandhi's presidency of this party and the 150th birth anniversary of the immortal Sardar Patel. Today, on the sacred soil of Gujarat, we are here to send out a message from the Sabarmati, the land of Mahatma Gandhi, the land of Sardar Patel, that the Congress is here, is reviving itself, and is ready to face the challenges of tomorrow. Here in Gujarat, where we have been out of power for nearly 3 decades, we stand on the brink of a new revival, and that is a moment of celebration for all of us here today. 2024 has given us both good news and bad news. A good result in the Lok Sabha elections when we doubled our strength in the Lok Sabha, but bad news in a number of state elections that followed. This resolution that we are moving before you today should mark a turning point in the fortunes of the Congress party. We need to retain and restore the votes we have won before, but we have failed to win in the last 3 elections. And that is where this resolution leads us. It is a resolution in which we express constructive criticism and not mere
unrelenting negativity. Our resolution starts off by showcasing our nationalism up front, rather than ceding nationalism to the other side. But our nationalism is anchored in the well-being of all our people. It is anchored in a sense of social justice for the weakest in our society. A major theme of this resolution is protecting the weak, the marginalized, the OBCs, SCs, STs, those who have been left out of the great adventure of building our nation. As our Constitution makes clear, it doesn't matter what language you speak, which state you come from, what religion you profess, what caste you belong to. You are an Indian. The Constitution ensures that you have the same rights as every other Indian. That is what the Congress Party has always stood for. A policy of inclusion. We are the party of inclusive India. An India of all religions, all castes, all languages, all states of all regions of this country. The resolution speaks of national harmony, the harmonious coexistence and striving of all Indians for a better tomorrow. That is what we are here to support. At the same time, we understand the variety, the pluralism of India. We all come from different parts of this great country. But we understand, standing here, that you can be a good Gujarati, a good Muslim, and a good Indian all at once. That is the joy that India makes possible for all of us. Sachinji reminded us that some are promoting a north-south divide. मैं गर्व से कहता हूं कि मैं दक्षिण भारत से हूं, लेकिन मैं भी कहता हूं नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। भारत को जोड़ने का काम हम सभी के हैं, चाहे हम उत्तर भारत से हो, दक्षिण से हो, पूर्व से हो और पश्चिम से। भारत हमारे हैं, and we are all here. It does not mean that we forget our special commitment to the states we come from. Here in Gujarat, where we have so many of you represented today, you have major battles to fight to lift our party up to the great heights it is known. ഞാൻ എന്റൊപ്പം വന്ന കേരളത്തിലെ എന്റെ മിത്രങ്ങൾ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയുന്നു, നമ്മൾ ഒരിക്കലും വള്ളത്തോളിന്റെ വരികൾ മറക്കരുത്. ഭാരതമെന്ന് കേട്ടാൽ അഭിമാനപൂരിതം ആവണം അന്തരംഗം. കേരളം എന്ന് കേട്ടാൽ തിളക്കണം ചോര നമ്മുടെ ഞരമ്പുകളിൽ. If we hear the name of Bharat, our hearts must swell with pride. If we hear the name of Kerala, our blood must throb in our veins. We all feel that way about each of our states. And there is nothing wrong in that, nothing anti-national, because we can be committed to the well-being of our people in our states and at the same time committed to the success and glory of all of India. Indeed, it is now the 140th anniversary of our party this year. That is what we have stood for throughout history. And we have an illustrious history. But we are all too conscious that the young voters who are the majority today do not apparently give much importance to history. They want to know what we will do to them, do for them today, and what kind of tomorrow we can provide them. Our resolution will be judged by that, and that is what we must focus on. The resolution speaks of economic growth, but it also speaks of the importance of distributing the revenues, the fruits of that economic growth, to those who have been left behind. Our party has been and must remain the voice of the voiceless. We must continue in this resolution to fight for those who need us because the system has not worked for them. Finally, I must say the resolution acknowledges the blood, the sacrifices of all of you, the unsung party workers. You are the lifeblood of the party. मैं हमारे कार्यकर्ताओं से कहता हूं
हम सारे जो यहाँ इस देश पे है, हम आपके कंधों पे खड़े हैं. Without you, there is no Congress party. Without you, this resolution would be merely words. आपके बिना, आपके कड़ी मेहनत के बिना कोई शक नहीं है कि ये रेजोल्यूशन, ये संकल्प, ये प्रस्ताव शब्द मात्र रहेंगे. इसलिए मैं आप लोग से धन्यवाद कहना चाहता हूं आपकी सेवा के लिए. Thank you for your service. Let us continue to serve our country and this party well. As I said at the CWC meeting yesterday, the Congress party must be a party of hope, not of resentment, a party of positivity, not only of negativism, a party of the future, not just of the past, a party with a positive narrative and not just criticism. I hope we will leave here with a resounding message to the nation that we are here, we will fight, we will be resolved, we will focus on the future, and we will build a better India for all. With these words, I am happy to second this resolution and ask for your support for its passage. Jai Hind, Jai Congress.